j'ai commencé de travailler, eh bien, à ce moment-là, j'ai eu une série de visions. Et alors, j'ai vu dans ces visions Sri Aurobindo, tel qu'il était physiquement, mais glorifié. C'est-à-dire le même homme que j'ai vu la première fois, presque maigre, avec cette couleur dorée bronzée, n'est-ce pas, et ce profil un peu aigu, cette barbe folle, ces longs cheveux, et habillé avec le dhoti et le pan du dhoti ramené sur l'épaule avec les bras nus, n'est-ce pas, une partie du corps, les pieds nus. À ce moment-là, je croyais que c'était un costume de vision. C'est-à-dire que je ne savais rien de l'Inde, n'est-ce pas? Je n'avais jamais vu des Indiens habillés à l'indienne. Et alors je l'ai vu, et ce n'était pas... C'était à la fois des visions symboliques et des faits spirituels. Des expériences et des faits spirituels tout à fait décisifs. De rencontres et de perception unie de l'œuvre accomplie. Dans ces visions, j'ai fait une chose que physiquement je n'avais jamais faite. Je me suis prosternée, et à la manière hindoue. Et tout ça, il n'y avait aucune compréhension dans le petit cerveau. Une compréhension, ce que j'appelle une compréhension, que je savais vraiment ce que je faisais, comment je le faisais, tout ça. Rien du tout. Je faisais, et en même temps, il y avait l'être extérieur qui se demandait qu'est-ce que c'est que tout ça. N'est-ce pas? Eh bien, cette vision-là, je l'avais notée, je l'ai peut-être notée plus tard. Mais je n'en avais jamais parlé à personne, naturellement. Ce sont des choses qu'on ne raconte pas. J'avais seulement l'impression que c'était prémonitoire. Qu'un jour, quelque chose comme ça se passerait. Et ça, c'était in the background of the consciousness. C'est-à-dire que c'était là, pas actif, mais constant. Je suis venu ici. Il y a eu seulement en moi quelque chose qui voulait que je rencontre Sri Aurobindo la première fois toute seule. Et moi, j'avais rendez-vous l'après-midi. Il habitait dans la maison qui fait maintenant partie du dortoir. Cette maison, qui est pas le premier dortoir, le second dortoir, l'ancien guest house. Je suis monté cet escalier et il m'attendait debout en haut de l'escalier. Exactement ma vision. Habillé comme ça, dans la même position, de profil, la tête. Il a tourné la tête vers moi, et j'ai vu dans ses yeux que c'était lui. Alors, les deux choses ont fait comme ça, hop, et puis immédiatement, toutes les expériences intérieures s'est jointes à l'expérience extérieure, et il y a eu le choc décisif.
Meera reaching Pondicherry early in the morning of the 29th of March. From the station, Meera was taken to Margry's Grand Hôtel d'Europe on Rue Suffren. On that day, after a very long and tiring journey from Dhanushkodi, seated in her room at the hotel, perhaps having observed the people around her, she wrote to her Lord, O Thou whom we must know, understand, realize, absolute consciousness, eternal law, Thou who guidest and illuminest us, who movest and inspirest us, grant that these weak souls may be strengthened and those who fear be reassured. To Thee I entrust them, even as I entrust to Thee our entire destiny. Something in Meera wanted to meet Sri Aurobindo all alone the first time. So she started from the hotel along Rue Suffren. She reached the guest house at 3:30 in the afternoon. As the stairs wound to the right and the head of the stairs came in sight, Meera found Sri Aurobindo standing there. Everything was exactly as it was when she saw him in her vision. The same dress, the same stance, the same face in profile, the head held high. He turned his head to face her, and she saw in his eyes that it was he, her Krishna. There was a blaze of instantaneous recognition. The earlier inner experience immediately became one with the present outer experience, and there was a fusion, the decisive shock. She climbed up and prostrated before him in the Hindu manner, as she used to do in her visions. Here first she met on the uncertain earth the one for whom her heart had come so far. The mist was torn that lay between two lives. Her heart unveiled and his to find her turned, attracted as in heaven star by star. They wondered at each other and rejoiced, and wove affinity in a silent gaze. A moment passed that was eternity's ray. An hour began, the matrix of new time. In silence, they exchanged the depths of their souls and thoughts. In silence, they spoke of the greatness of the work to be done and of the splendor of the victory to come, of which the dazzling radiance about him seemed a glorious pledge. The meeting of the dual incarnations, the mother
and Sri Aurobindo, on the physical plane, was predestined to fulfill their mission. Their lives were shaped amidst different cultural milieus and ethos, preparing them for the great work of the transformation of human life into a life divine. The next day, 30th March, early in the morning, she noted in her diary, "Gradually the horizon becomes distinct, the path grows clear, and we move towards a greater and greater certitude. It matters little that there are thousands of beings plunged in the densest ignorance. He whom we saw yesterday is on earth. His presence is enough to prove that a day will come when darkness shall be transformed into light, and thy reign shall be indeed established upon earth. O Lord, divine builder of this marvel, my heart overflows with joy and gratitude when I think of it, and my hope has no bounds. My adoration is beyond all words. My reverence is silent." Later that day, Meera met Sri Aurobindo. He was sitting at his table in the veranda. She sat on the floor in front of the table, facing his small feet, almost from the moment she sat at his feet, without her knowing, without even her having asked him. Perhaps even without his trying, he put such a silence into her head that it seemed as if she no longer knew or thought or understood anything. All she was aware was of a total blank. It was as if she was born. Et puis alors moi, j'écoutais pas. J'étais assis. Je sais pas combien de temps ils sont restés, mais tout d'un coup, j'ai senti en moi comme une grande force, une paix, un silence massif. C'est venu, et c'est comme ça, c'est arrêté là. Alors quand ils ont fini de parler, je me suis levée, et puis je suis partie, et puis je me suis aperçue que je n'avais plus une pensée, que je ne savais plus rien, que je ne comprenais plus rien, que j'étais absolument dans un blanc complet. Alors j'ai rendu grâce au Seigneur et j'ai remercié Sri Aurobindo dans mon cœur, et j'ai pris grand soin de ne rien déranger. Je l'ai gardé comme ça, je ne me souviens plus, mais c'était quelque chose comme 8 ou 10 jours. Rien, n'est-ce pas? Pas une idée, pas une pensée sur rien. Un blanc complet. C'est-à-dire, au point de vue extérieur, l'idiotie totale. Dire, au point de vue extérieur, l'idiotie totale. Moi, j'étais dans ma joie intérieure, bouge pas, bouge rien. J'ai parlé aussi peu que possible et c'était comme une mécanique comme ça. C'est pas moi. Et puis lentement, lentement, comme si ça tombait goutte à goutte, comme ça. De nouveau, quelque chose s'est construit. Mais ça n'avait pas de limite, ça n'avait pas. C'était
C'était grand comme l'univers. Et c'était merveilleusement tranquille et lumineux. Ici, rien, là. Et puis de là, ça a commencé à voir tout. Et ça ne m'a jamais quitté. Ça, tu sais, au point de vue de la preuve du pouvoir de Sri Aurobindo, c'est une chose incomparable. Je ne crois pas qu'il n'y ait jamais eu d'exemple d'une réussite si totale d'un miracle. Ça ne m'a jamais quitté. J'ai été au Japon, j'ai fait tant de choses, j'ai eu toutes les aventures possibles, même les plus désagréables. Ça ne m'a jamais quitté. Tranquille. Et c'est lui qui l'a fait entièrement, je ne lui ai même pas demandé, il n'y avait pas d'aspiration, rien. Il y avait des efforts précédents. Je savais qu'il fallait que ça vienne, c'est tout. Mais ce jour-là, je ne lui en avais pas parlé, je n'y pensais pas, je ne faisais rien. Et lui, extérieurement, il avait l'air d'être tout occupé de sa conversation, n'est-ce pas, de ceci, de cela, de ce qui allait se passer dans le monde. Moi, c'est comme ça que je comprends les choses. In June 1914, Mira left Hotel d'Europe and moved into the house at number 7 Rue du Play, the city's main street. It was very near Sri Aurobindo's house. Her new accommodation had a beautiful spacious terrace, from where she could see the small terrace in front of Sri Aurobindo's room. And it was here that she would meditate every morning, facing his room. From the time Mira was in France, she had always loved the mountains and felt a great longing to go to the Himalayas. When she was in Pondicherry, she was absolutely happy. Everything was beautiful. Everything was perfect. But oh, to be in the Himalayas, even if just for a while. Now, during her meditations, she would often walk back and forth on her terrace. The terrace overlooked a small courtyard with a dividing wall upon which shards of glass were embedded to keep out thieves. One day, whilst meditating on the spiritual life, something suddenly caught her eye, a glistening ray of sunlight on a sharp piece of blue glass. Then positively, spontaneously, without thinking or reflecting or anything of the kind, the summits of the Himalayas revealed themselves before her. She found herself high upon those glorious summits. The experience lasted more than half an hour. It was a marvellous mountain scene, with fresh mountain air and the lightness of the mountains all around. The splendour of sunlight on the Himalayan peaks. After this, Mira had not the slightest wish to go there, for she had received the full spiritual experience of the Himalayas. It was a grace given to her. It soon became clear that, as a French citizen, Mira would have to return to France due to government regulations which came into force during the war. In spite of her commitments to the Aria and the L'Idée Nouvelle, the decision had to be taken to
to go. In her prayers, one finds expressions of her anguish, but also of her unquestioning surrender to her Lord in trustfulness and readiness to accept whatever might come to her. In 1915, Meera's birthday, 21st February, was celebrated modestly. The next day, she left for France. Till the very last moment, she was eagerly waiting for a hint from Sri Aurobindo that after her departure, the entire burden of bringing out the Arya will fall on him. Then she would have stayed back without caring for the consequences. But Sri Aurobindo said nothing, even when she made her pranam to him, saying, "So, I'm leaving." All he said was, "All right." Before leaving Pondicherry, Meera placed her psychic in Sri Aurobindo's care. She knew how to do it.